So you're very clear, Estás muy claro you jump into que saltas a the doing energy. la energía del hacer. And you have to reverse that Y energy. tienes que revertir esa energía. And you have to take it in. Y tienes que llevarla para adentro. So there's a perfect connection between your heart and your Así head. va a haber una perfecta conexión entre tu mente y tu corazón. Because when you're doing this, Porque cuando haces eso, you're not present. no estás presente. You're running. Estás corriendo adelante. Why do humans run? ¿Por qué corren los humanos? Because we're always trying to escape Porque ourselves. siempre estamos tratando de escaparnos. Because de it's nosotros. not comfortable to be here. Porque no es cómodo el estar aquí dentro. And I'm sure for him it is comfortable to be Y seguro que here. aquí sí es cómodo estar aquí. But it's still a habit. Pero sigue siendo un hábito. It's a habit you've Es cultivated un hábito cultivado that allows you not to be que te present. permite no estar presente. And you need to be present. Necesitas estar presente. You need to be consciousness in action. Necesitas ser conciencia en acción. So now that you've caught that, Así que ahora que cachaste que sucede imagine if you esto, take that energy in. imagínate si llevas toda esa energía para adentro. What ¿Qué happens? es lo que sucede? I have that Yo energy. tengo esa energía. I'm a hyperactive Yo soy nature. de naturaleza superactiva. Like I'm very Soy sporty, muy deportista, full of ideas, llena de running. ideas, corro. And now I've brought all of that energy Y in. ahora he traído toda esa energía para adentro. And now you see this Y energy. ahora tú ves esta energía. It's consciousness in Eso action. es conciencia en acción. I'm very present Estoy muy presente everywhere, en todas partes. but I'm here now. Pero estoy aquí ahora. And so you have to train yourself to come back. Así que tienes que entrenarte a volver. Use all that energy Utiliza toda esa energía to expand para consciousness. expandir la conciencia. And you still have the same level of Y energy. vas a seguir teniendo el mismo nivel In de fact, you'll have energía. more. O de hecho, vas a tener más. And you'll be able to achieve more Y things. vas a poder lograr más cosas. And you'll have more Y vas a clarity. tener más claridad. When you're trying to escape yourself, Cuando uno se trata de escapar de sí, it doesn't serve. no sirve. Doesn't serve. No sirve. Hola. Hi. En el documental In the documentary, Puede la gente cambiar. Can People Hay una parte que me Change? gusta mucho, There is a part that I like a lot when you talk about cuando uno suelta, when we let go and relax, cuando uno se relaja, when entra en relax conciencia. gets into consciousness. Es decir, que But you la say conciencia es un camino de fe. consciousness is a path of faith, and I love that. Puedes hablar un Can you poco más. talk a little bit more? Sure. You know, every jump in Cada consciousness salto en conciencia is letting go of an aspect of our human es el experience. soltar un aspecto de nuestra experiencia humana. We're very identified within our human experience. Estamos muy identificados dentro de nuestra experiencia humana. Okay, all these Todas ideas, estas ideas, behaviors, comportamientos, things we should do, cosas que tendríamos our que hacer, attachments. nuestros apegos. And at some Y en moment, algún momento, these things start to present estas themselves. cosas comienzan a presentarse. So you have to start letting go. Entonces, tienes que comenzar a soltar. You remember in the documentary I talk about letting go of the backpack. ¿Se acuerdan del documental que yo hablo de soltar la mochila? Even though it's weighing us down, Incluso aunque nos esté pesando, it gives us a false sense of security. nos da una seguridad falsa, sensación de seguridad falsa. So as we start to empty the backpack, Entonces, a medida que comenzamos a vaciar esa mochila, we're not identifying so much with our no humanity, nos identificamos tanto con nuestra humanidad, more with our internal sino más divinity. con nuestra divinidad interna. And because it's not something Y tangible, como no es algo tangible, as in physical, como físico, it makes us nos nervous. pone nerviosos. It's like, ooh, Uh, another step, otro paso, I'm letting go. estoy soltando. Another step, Otro paso, I'm letting go. dejo ir. So always the trust comes Entonces siempre la confianza llega before the antes expansion. de la expansión. And this is why I Y es say por esto que yo digo it's a path of que es faith, un camino de fe, because you have to trust. porque tienes que confiar. And people often get to Las here personas a menudo llegan hasta aquí and they can't go any y further. no pueden avanzar más. It depends on the individual. Depende de cada individuo. But as you start to anchor more within the Pero a system, medida que comienzas a anclarte más en el sistema, you have this drive vas a tener este empuje which comes que viene from the force of de la consciousness, fuerza misma de la where it conciencia, almost becomes impossible donde casi se torna imposible not to keep moving no forward. seguir avanzando. You know, it's like if you don't speak the Es truth, como si no hablas la verdad, it starts to hurt physically. comienza físicamente a dolerte. You know, if you abandon Si yourself, te abandonas a ti mismo, it starts to hurt physically. comienza físicamente a dolerte.
Okay, so you have to keep trusting. Así que tienes que seguir confiando. Because the path's always opening, Porque no? el camino siempre se está abriendo. You can always see the path. Siempre uno puede ver el camino. And then the lights come on. Y después empiezan las luces. Sometimes you're stumbling in the dark. A veces incluso te puedes tropezar en la oscuridad. You're like not sure. No seguro. And then, Y oh, después sí. there, Ahí está. there, Ahí está. there. Ahí. But you have to keep walking forward, Pero para eso tienes que seguir caminando hacia adelante. you know? And people always ask me Y las personas siempre me preguntan, if when I find the purpose of my cuando life, encuentre el propósito de mi vida, then I'll be happy. entonces seré feliz. But we associate that Pero asociamos eso with doing something. con el hacer algo en Oh, particular. when I become a doctor, Cuando sea un médico. when I become a mother, Cuando sea mamá. when I become a millionaire, Cuando sea millonario. when I become a teacher. Cuando sea maestro. This will be the purpose of my life. Ese va a ser el propósito This de will mi be vida. my passion. Esto va a ser mi I pasión. will be happy. Yo estaré feliz. And it's the greatest Esa es illusion. la ilusión más grande. The purpose of our El lives propósito de nuestra vida is evolution es la evolución. and experiences. Las experiencias. Life is an experience. La vida es una experiencia. To know self Conocerse a sí within a mismo million dentro experiences. de un millón de experiencias. To know self Conocerse a sí mismo. confronting our fears. Confrontando nuestros miedos. To know self Conocerse a sí mismo. giving joy, Dando dicha, giving love. dando amor. To know self Conocerse a sí mismo. so that our happiness Para que nuestra felicidad and our y peace nuestra paz and our y love nuestro amor is the purpose of our lives. sean el propósito de nuestra vida. Loving ourselves unconditionally. Amándonos a nosotros incondicionalmente. Because when I love myself, Porque cuando me amo a mí mismo, I love my life. amo mi vida. So it's not about what I'm doing. Así que no se trata de aquello que esté haciendo. You can take that love, Tú puedes llevar ese amor, that joy, esa dicha, into the most mundane a things. las cosas más mundanas. This is the purpose of our lives. Ese es el propósito de nuestra vida. Oh, I haven't done anything with my No he life. hecho nada con mi vida. Doesn't matter what you've done. En realidad no importa qué hayas hecho, Because if it's based in illusion, porque estaría basado en ilusión, only illusion, solo en ilusión. it's true. Es verdad. You've never done anything. Nunca has hecho nada, You've just been doing the same solo has thing. estado haciendo la misma cosa. You have to self-realize. Tienes que autorrealizar, You have to know self. tienes que conocerte a But the ti, greatness of who you la are. grandeza de quién eres, And give that. y dar eso In every job. en cada trabajo, Washing the dishes, lavando platos, saving lives, salvando vidas, teaching children, enseñando a los niños, watering the garden. regando el jardín, In every aspect of your en life. cada aspecto de tu vida. La Realization realización is the purpose of my life. es el propósito de mi vida, What I'm being. aquello que estoy siendo. Next question. Hi, Isha. Estoy pasando por un momento difícil en mi I'm pareja. going through a different moment with my partner. Different or difficult? Difficult, a difficult moment. Difficult. Un momento difícil. Do you have an un difficult expectation of moment. your partner? ¿Tienes expectativas respecto a tu pareja? I think so, it's obvio. Lo que más me dicen es que And what they tell me is that I have all my attention put there. And what I see is I cause, tiempo quise estar con él. during a long time I wanted to be with him, and when I'm with him, we fight constantly and we don't enjoy. No entiendo por qué, porque And I don't know why. It's like ese momento de we never have the moment of just enjoying, or we have just a moment and then something happens. Clash of egos. Un choque de egos. You know, the thing's this. La cosa es, You want something from each other. ustedes quieren algo el uno del otro, So you want to change each other. entonces se quieren cambiar mutuamente. So as a consequence, Entonces, como consecuencia, you're both fighting. ambos están peleando. You want them to change. Quieren que el otro cambie. And you have to let Y go. tienen que soltar You have eso. to change your Tienen focus. que cambiar de foco. I want to have fun. Yo quiero divertirme. What good is a relationship if it's no ¿De qué fun? sirve una relación si no es divertida?
It has to be fun. tiene que ser divertida, It has to flow. tiene que fluir And you have to give more. y tienes que dar más. I hear this thing, this jealousy, Mucho no? esta cosa de celos. It's my project. Oh, mi proyecto. It's his Ese project. proyecto de Oh, we're going to fight Ay, now. vamos a pelear por proyecto. You know, it doesn't matter. En realidad no importa. It's your project. Es vuestro proyecto. You're doing it Lo together. están haciendo juntos. Do things together. Hagan cosas juntos. Have fun. Diviértanse. Explore life. Exploren la vida. Surrender La entregan. or leave. Entréganse o déjenla. That's the thing. Esa es la cosa. You surrender O te rindes ahí or you leave. o te vas. But to keep fighting, Pero seguir peleando. it doesn't work, No does it? funciona. Who can be bothered? ¿Para qué molestarse? You know, haciendo for eso? me it's like Para this. mí es como esto. You want to fight? ¿Quieres pelear? I let go. Suelta. You have to let go. Tienes que soltar. Yeah, ¿Sí? good. Qué bueno. We have this false illusion that that's passion. Tenemos la falsa ilusión de que la pelea es pasión. You know, then we have sex. Entonces después tenemos sexo y nos arreglamos. Then we're resented. Y después nos resentimos. Then we have a nice Y time. después la pasamos linda. Then it happens Y again. después vuelve a suceder. And it's so immature Es súper inmaduro because eso. everyone's suffering. Porque todo el mundo ahí está sufriendo. Love should be easy, El amor tendría que ser una cosa re fácil. but very easy. Muy fácil. Ya, me cuesta mucho recibir reflexiones. It's cuando hard very siento que- much. It's hard for me to receive reflections when they are coming, cuando vienen de personas when they are que coming yo from siento people que that I me van a feel are going to attack me. Y creo que es porque mi dinámica I con think mi it is hermano because my siempre fue dynamic muy with my cerrada. brother and sister was always attack. I don't know if it's for that reason. So what are you protecting? ¿Y qué estás protegiendo? You know, there's a point where you just let go. Es más fácil soltar. It's all, the best reflections Las mejores reflexiones come from the worst places. vienen de los peores lugares. The ones you don't want to listen Aquellas to, a las que uno no quiere escuchar. they have the best information, Esos tienen la mejor información. the best reflection. Las mejores reflexiones. That's why you have a Por eso rejection. tienes el rechazo. So just listen. Entonces escucha nomás. I can listen to anyone. Yo puedo escuchar a cualquiera. I can listen to absolute idiots. Puedo escuchar a idiotas totales. I can just sit there and Me go, siento ahí, voy. and I'm a person with very little Y patience. yo tengo muy poca paciencia. But I'll listen. Pero escucho igual. Okay. Y bueno. Yeah, yeah. Sí, 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 sí. You can give that to people Le puedes dar eso a las personas and to yourself. y dártelo a ti. Just open. Solo abrite. There's no rule that says you have to do what they say. No hay ninguna regla que esté diciendo que tienes que hacer lo que ellos te están diciendo. There's no rule that No hay says ninguna regla que dice their reflection's que accurate. sus reflexiones son correctas. But open. Pero abrirte. You know, when I was growing, Cuando yo estaba creciendo, like full, completamente, I would listen to anything escuchaba lo que fuera. because I had a big fear Que tenía gran miedo of missing an de opportunity. perderme alguna oportunidad. I could surrender to Yo me anything. podía rendir a I todo was lo que so fuera. hungry. Estaba tan hambrienta. I had no spiritual ego. No tenía ego espiritual para nada. In fact, I thought I was stupid De hecho, yo pensaba que era estúpida and I didn't know y much. que no sabía mucho. So I was like Así this. que estaba así de abierta. Oh, okay. Ah, bueno. The taxi driver would El something. taxista decía algo. I go, oh, Y okay. decía, ah, bueno. I listened to everyone. And I went so Y fast, entonces crecí tan rápido. so fast. It was a world record, Que fue un récord mundial. if we had records. Si tuviéramos algún récord. But you know what I'm saying? ¿Entiendes lo que digo? Don't miss an opportunity to grow. pierdas una oportunidad para crecer. Don't bottle people No embotelles a la gente. or box people. O encasilles a la gente. I listen to this, this, and Escucho a this, este y este. but this, and this pero I a don't este y listen otro to. No les escucho. Don't separate. No separes. Just open. Solo abre. And that's a part of trust Y too. esas son la parte de la confianza. And you see why you don't do Y it. vas a ver el por qué no lo haces. Because you fight with your brothers and Porque sisters, has peleado con tus hermanos, tu hermano y hermana. and they're the ones that probably love you the Y most. justamente son seguramente los que más te aman. Hmm? Oh no, don't love me. Ah, no, no me ames. Go away. Aléjate. I don't want to listen. No te escuchas. This is another crazy thing. Esa es otra cosa loca. People come La here, gente llega aquí. I want to Ay, change. yo quiero cambiar. Oh, but I'm not listening to you, Pero no te voy a and I'm not going to do escuchar. what you say, and I'm not going to surrender, and I want to do it my way, and when I'm Y ready, cuando yo esté
They want control. quieren control. So what happens? Entonces, ¿qué es lo que sucede? More of the Más same. de lo mismo. You have to change the chip, Tienes que cambiar el chip adentro. and it's called surrender. Y se llama eso rendición, entrega, Open, apertura, trust confianza. that the outside is trying to give you De something, que el afuera está tratando de darte algo, not take it. no de tomarte. And this is the chip you have to Y ese es change, el chip que hay que cambiar. the protection chip. Protección, la protección. Someone's trying to take something Alguien from me. trata de quitarme algo. Yeah? ¿Sí? You see this, Lo ves, no? ¿verdad? Yeah, because you don't trust. Porque no confías. You've got to start doing Y this. tienes que empezar a hacer esto. Okay, I'm going to listen to Bueno, everything. voy a escuchar todo. Not just Isha. No solo a Isha. Estos últimos días me estuve dando cuenta These last days I have been seeing que nunca doy that I never give, y yo siempre me quedaba. and I thought I was a Me giver, di cuenta que no doy sin esperar nada. but I see that I don't give without expecting something in return. Y nada, y quiero cambiar eso. And I want to change it. Pero vos siempre decís que But you always say cuando uno da en serio, that when you give really, ni siquiera se da cuenta. you don't even notice that you are giving. Claro. Y siento que And I feel, por decir voy a empezar con eso, as I'm starting to practice me voy a this, tener que empujar un I'm poco. going to push myself a bit. O sea que lo voy a hacer. So I'm going to be doing it. Okay. That's a good proposito. Es un buen propósito. Especially see when you're taking Especialmente viendo cuando en realidad estás tomando. or when you're O calculating cuando estás calculando. or where you're seeing what's in it for O you. cuando estás viendo qué hay en eso para ti de vuelta. Oh yeah, I'll give that, Ah, sí, yo voy a dar esto. but what will this pero, give me? ¿qué me va a dar esto a mí? Don't do that. Entonces eso no lo hagas. So yes, Así que sí, if it's not natural, si no te sale natural, you have to start by hay que practicing. empezar practicándolo. You know, it's not natural for many Para people. muchas personas no es algo natural. It's natural for a lot of Es people natural para nosotros to abandon themselves el abandonarse and then be resented dando y después se resienten. because they don't have the capacity to say no. Porque no tienen la capacidad de decir que no. So just be present Así que estate presente, and give dando, without sin expectation. expectativas. Yeah, you'll see. Sí, ya vas a ver. But it's good if you push it. Pero buenísimo que te enfoques un poco. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué es la arrogancia en sí? What is the arrogance in Muy itself? complejo. I see it as a very complex thing, and I know I have it in a ¿Y qué good, puedo hacer para in, que a, no gobierne in my mis person. acciones? And what can I do for that not to govern my actions? You know, arrogance La arrogancia is a protection. es una protección. It's not open, No está abierta, it doesn't listen, no escucha, has an attitude tiene una actitud of de superiority. superioridad. It's very easy to Es see. fácil de verla. It's a place where you're saying no, Porque ese es un lugar donde uno está diciendo que no. and it always has an answer. Y siempre tiene una respuesta. It always lista. has something to say, Siempre tiene algo que decir. something to defend. Algo que defender. It's a posture, Es una postura. and it's shut Y down. está cerrada. It's completely from here. Completamente de la cabeza. And it's just a place where you need to open, Simplemente es un lugar en el que tienes que abrirte. because the kryptonite Porque la kriptonita of de arrogance la arrogancia is es vulnerability. la vulnerabilidad. This is the fear. Este es el miedo. It's not that people want to be arrogant. No es que las personas quieren ser arrogantes. They don't want to be No, vulnerable no quieren ser vulnerables. because they don't feel safe. Porque no se sienten seguros. They don't de- feel protected. No se sienten protegidos. Even if they're suffering, Aunque están sufriendo. even if it hurts, Aunque duela. they'll keep being arrogant, Van a seguir siendo arrogantes. pushing love away. Alejando el amor, empujándolo. So you have to be able to Así recognize que it tienes que poder and just put reconocerlo. down the Simplemente defenses. bajar las defensas and open. y abrirte. It's the only way to heal. Es la única manera de sanar. Yeah? Hola. Hola. Hablando de dar un paso más. Talking about doing another step, Me estoy dando cuenta que I was seeing puedo that I can abrazar mi embrace historia, my story, dejar ir resentimientos, letting go o ideas de lo que resentments soy, or ideas of espiritual. what am I according with the story. And there I saw that doing that, I'm not going to be blaming another. Qué bueno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo The hacer question ese is paso? how to give that Porque step me and asusta why como que
scares me because it's unknown, no? I don't know. You know, the hardest story La historia más dura is a springboard es un trampolín for greatness. para la grandeza. Because people that go through a lot Porque las personas que atraviesan mucho, have the capacity tienen la capacidad and the power y el poder to be de amazing. ser increíbles. And you have to focus on that. Y tienes que enfocarte en eso. If you're focused on being a Si victim, te enfocas en ser víctima, because everyone's got a porque story. todo el mundo tiene su historia. You know, no one's born in Nadie Disneyland nació en Disneylandia. and everyone comes out and Salen así. they're raised by Mickey and Minnie Mickey y Minnie la criaron. and they love them so much and every day they sing and say hello to the nice people who hug them and adore them. Yay! No one lives there. Everyone's got a story. Todo el mundo tiene su historia. Some stories are really bad Algunas historias son realmente and malas, some stories y otras historias are más o son menos. más o menos. And then there's some horrible Y después están las stories. historias horribles. And then there's some good Hay stories. historias buenas. But all stories have different Que aspects. todas las historias tienen aspectos diferentes. So we come here Así que llegamos aquí to heal para sanar all the things that we resent, todas las cosas que resentimos, all the things that limit us, todas aquellas cosas que nos limitan, all the things that we identify with todas aquellas cosas con las que nos that have marked us identificamos, so que nos profoundly han marcado tan profundamente that we don't trust. que no confiamos ya. And then we have Y consciousness. entonces después tenemos conciencia. And that's when the journey really Y es begins. ahí cuando el camino realmente comienza. That's when we start to Es ahí see cuando comenzamos a ver with precision con mucha precisión the aspects which aren't real. aquellos aspectos que no son reales. In the beginning, we can't see Al anything. principio no vemos nada de nada. Pum, pum. We don't even know what's happening. No It's sabemos ni like siquiera qué está sucediendo. we don't even know who we Ni are. siquiera sabemos quiénes somos. So it's good you're at that point. Así que es buenísimo que estés en ese punto. But keep choosing for the highest Pero point. sigue eligiendo el punto más alto. Have a vision of how you want to be. Ten una visión de cómo quieres ser. You know, that's the greatest thing. Esa es la cosa más grandiosa. Always choose for the highest point. Siempre elige el punto más elevado. You know, and be that, allow that to be your Y guiding light. permita que esa sea la luz que te guía. And you'll do it. Y lo vas a hacer. Yeah, good. Qué bueno. Hola. Isha, vos nos decís que cuando You sanamos say that when we heal la relación con nuestros the padres, relationship with our parents, sanamos we heal mucho. the most of it. En mi caso yo no tengo relación con mis padres. In my case, I have no relationship with. You don't have to live with them. No hace falta que vivas con ellos. You have parents. Tú tienes padres. You have things that affect Tú you. tienes cosas que te han afectado y te afectan. You have things that mark Tienes you, cosas que te han marcado. that created your Que han programs. creado tu programación. I'm not talking about your physical Yo parents. no hablo de tus padres físicos. I'm talking about Estoy hablando de your human tu experience. experiencia humana. In the beginning, Al principio, the initial la separación separation inicial comes from humans. viene de los humanos. It comes from your Viene parents. de tus padres. Because you start looking Porque externally empiezas a buscar en lo externo for love, el amor, for support. el apoyo. And you start Y empiezas to change a cambiar in order to receive para that poder love. recibir ese amor. Yeah? ¿Sí? This is what you have to heal. Eso es lo que tenés que sanar. I'm not making fun of No es you. que me estoy burlando, ¿eh? You don't have to have like a close No connection hace falta tener una conexión cercana con or ellos a o relationship. una relación. What you do have to do is Lo que sí heal tienes que hacer es sanar what created you, aquello que te creó, created your que creó tu separation. separación. And that's within you. Y eso está dentro tuyo. You have a memory of that. Tienes un recuerdo de eso, una memoria. And it won't just be your Y no parents. solo va a ser de tus padres. It will be influential people in your Va a ser life. de las personas que te influenciaron en tu vida. Everything that marks Todo you aquello que a uno lo marca is always siempre an aspect of the es parents. un aspecto de los padres. Because we keep recreating the same Porque thing. seguimos recreando siempre las mismas cosas. So, oh, you're sad. No, es súper triste. You need to connect. Necesitas conectar And let con all ese that sentir go. y poder dejar ir ese sentir. ¿Sí? Why don't you have a relationship with your ¿Por parents? qué They're no dead? tienes relación? ¿Se murieron ya? No, No. pero bueno, es muy largo de explicar. Pero Very mi vida long to fue explain, muy- but my life was. Mi casa era, cada cual tenía su vida. My house. In my house, each of
us, we had our own Un life. espacio y cada cual hacía lo Like it suyo. was the space with us doing our own thing. No tengo recuerdos So de I don't have memories una of vida familiar, a family de eso, life. no. Yeah, but you're trying to box what a relationship looks like. Claro, pero tú estás tratando de encasillar cómo tendría que ser una relación o cómo se You had a Sí, relationship. una relación They were absent. que eran con ellos ausentes. And this is what you have to heal. Y es eso lo que hay que sanar. Didn't mean you had to have an intimate No quiere decir que relationship. tienes que haber tenido una relación íntima, You felt your parents absent. sino que tú sentiste a tus padres ausentes. You felt Te separated. sentiste separado de And ellos. that's what you have to Y heal. eso es lo que hay que sanar. That's it. Eso es todo. Hola Isha. Hi, Isha. Yo quería hablar sobre I ser want to talk exigente. about the exigence, to be an exigent. I would like to know how can I enjoy and have fun in the present moment without feeling the exigence or the perfectionism that I was raised with. You just have to stop. Solo ahí tienes que parar. You know, you can see when you're being Tú puedes exigente. ver cuando estás siendo exigente. You're not having fun. No es que no te estás divirtiendo. You're being Estás obsessive. siendo obsesiva. Nothing's ever good Nada enough. nunca es suficientemente bueno. And you're rigid. Y eres rígida. And you're scared something's going to Y go tienes wrong. miedo que algo salga mal. If you're being Si excellent, estás siendo excelente, you're like this. entonces You're just flowing. fluyendo, You're giving the best. dando lo mejor, You're fixing estás details. arreglando detalles, You're moving forward. estás avanzando. You know, it's something that's gentle, Es algo que va a ser focused, enfocado and joyful. y dichoso. That is excellent. Eso es excelente. It's not like this. No es así. That's no fun. Es una divertida. And it's always to attain something. Siempre es para obtener algo. You're always demonstrating yourself with Siempre exigencia. con la exigencia uno se está mostrando a sí mismo. It's like, this represents Esto me, me representa my professionalism. mi profesionalismo. This is my mark. Esta es mi marca. And excellence isn't like Y la that. excelencia no es así. It's giving. Está dando simplemente. It's giving. Da. The best of itself in Da lo every mejor de moment sí en cada momento. without the rigidity. Sin rigidez. And enjoying Y itself. disfrutándose. You know, stop comparing Deja de comparar and see the suffering y ver el sufrimiento que está ahí and let it go. y soltarlo. Hi, Isha. I'm Annie. I feel that a lot of times, or most of the time, or give, and I'm giving from my heart. And as I grow more, it's without expectations, I think. And I feel that I receive a lot of love, and that makes me feel really good and happy. But I'm somewhere wondering if that is an expectation, the love I receive. Oh, you're getting really complicated. Complicándote un montón, ¿eh? Stop thinking. Deja de pensar. Only facets. Solo faceta piensa, You know, stop trying. That's exigencia. porque eso es exigencia. You're being rigid. Estás siendo rígida. There's this fear you're not doing it Y right. este miedo a no hacerlo bien. And of course you're doing it Por perfectly. supuesto que lo estás haciendo I'm sure you do everything Estoy perfectly. segura que haces todo absolutamente. So let go of the Así que rigidity. suelta la rigidez. Yes? And see that. Tienes que ver eso. You know, everything's flowing Todo está perfectly. fluyendo. I'm maturing Yo spiritually. estoy madurando espiritualmente. But what am I missing? Pero que se me está escapando. Am I doing something Estoy wrong? haciendo algo mal. That's what you have to stop. Y es ahí donde tienes que That's loving yourself. eso es amarse a ti mismo. Ignoring that voice. Ignorar esa vocecita. Okay, because that's violence. Porque eso es violencia. It doesn't look like it, No parece, but it is. pero lo es. Because that takes you out of the moment. Porque eso te saca del momento And that's your presente. ego. Y ese es tu ego. It's a trick. Eso es un truco. Egos are very, very Los sneaky, egos son no? muy tramposos. They have lots of different ways to get you out of the moment. Tienen muchas maneras diferentes de alejarte del momento presente. Even for your spiritual greatness, Incluso por tu grandeza espiritual. they've got a little voice. Tienen una vocecita ahí preparada. Just be happy Solo sé feliz. and be here Estate aquí, and appreciate yourself apreciándote. like this. Sí, Yeah? sí. Gracias. Gracias.